friends, welcome back to Featherwest YouTube Maths channel. నేను మీ జనార్దన్ సార్ని. ఈరోజు మనం 10th క్లాస్లో ఉన్నటువంటి ఫస్ట్ చాప్టర్ రియల్ నెంబర్స్లో ఉన్నటువంటి థర్డ్ ఎక్సర్సైజ్లో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ డిస్కస్ చేస్తున్నామండి. సో అందులో ఫస్ట్ ప్రాబ్లం, షో దట్ 1/√2 ఈజ్ అన్ ఇర్రేషనల్. షో దట్ 1/√2 ఈజ్ అన్ ఇర్రేషనల్. ఆల్రెడీ మనం లాస్ట్ క్లాస్లో √2 ఈజ్ ఏ ఇర్రేషనల్, √5 ఈజ్ ఏ ఇర్రేషనల్, ఇవి ఆల్రెడీ ప్రూవ్ చేసామండి. సో ఇవన్నీ కూడా మనం ఇండైరెక్ట్ మెథడ్లో ప్రూవ్ చేసాం. సేమ్ అదే మెథడ్ ఇప్పుడు కూడా ప్రూవ్ చేస్తున్నాం. ఓకే అండి. సో ఏంది ఆ మెథడ్? లెట్ వి అస్యూమ్ దట్ let we assume that 1/√2 is not an irrational. Is not an irrational. So irrational కాదు అని తీసుకుంటాం. మరి అప్పుడు ఏమవుతున్నది? సో 1/√2 is a rational. (1/√2) is a rational number. It's not irrational. మనం తీసుకున్నాం కాబట్టి is a rational number అవ్వాలి. అంటే rational or irrational అవ్వాలి. సో నాట్ irrational కాబట్టి is a rational. సో ఎప్పుడైతే ఇది rational number అయిందో, సో 1/√2 can be defined as P by Q, where Q is not equal to 0. P comma Q belongs to integers. P comma Q integers. Integers నుంచే రావాలి. And HCF of P comma Q is equal to 1. ఈ బ్రాకెట్ యూజ్ చేసాము అంటే that is HCF అని అర్థం. P comma Q HCF is 1. So అంటే they are co-primes. P and Q are the co-primes అని అర్థం. ఓకే. నౌ సో క్రాస్ ప్రోడక్ట్ చేద్దామండి. Q into 1, Q is equal to √2 into P. Q into 1, Q is equal to √2 into P. Now squaring on both sides, Q square is equal to √2P whole square. Q square equal to √2P whole square. రూట్ క్యాన్సిల్ అవ్వాలంటే ఏం చేయాలి? స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్. సో స్క్వేర్ చేసామండి. సో Q square ఈక్వల్ టు √2P whole square. సో √2 స్క్వేర్ చేస్తే 2 అండ్ P square √2P square. సో ఇక మనకి ఏమొచ్చింది? Q square is equal to 2 into P square. Q square can be expressed as 2 into some value. The product of two tables are వచ్చేగాడి. So 2 is a factor of P square. Therefore 2 is a factor of Q square. 2 is a factor of Q square. 2 into some value అని రైట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి అంటే Q square is divided by 2. So 2 is a factor of Q square. మనకు ఆల్రెడీ ఒక థీరం ఒకటి చెప్పుకున్నామండి. If A is a prime number, A divided with P square, then A divided P also. A is a prime number అంటే 2 is a prime number. 2 is a factor of Q square. Then 2 is a factor of Q also. Factor of Q. 2 is a factor of Q. Okay అండి. సో 2 is a factor of Q అని అనుకున్నాం కాబట్టి సో Q can be expressed as 2 table, product of 2. So therefore Q is equal to 2 into some value
ఆ సమ్ వాల్యూని k అనుకున్నాం. 2 into some value. The sum value is k. So 2k. So q is equal to 2k. What is q square? 2k whole square. 2 square 4, k square 4k square. 2k whole square, 2k into 2k, 4k square. So q square value is 4k square. Now the equation q square equal to 2p square. Substitute in this equation 1 q place q square equal to 4k square. So q square plus 4k square equal to 2p square. 4k square equal to 2p square. Now here this 2 will be changed this side. P square equal to 4k square by 2. This 2 will be changed this side, divide. So 4k square by 2. 2 ones, 2 2s. So 2k square. So p square equal to 2k square. అంటే సేమ్ ఇలా వచ్చిందండి. q square equal to 2p square ఎలా వచ్చిందో ఇక్కడ p square equal to 2k square. So 2 into some value. P square can be expressed as 2 into some value. So 2 into some value వచ్చింది. 2 is the factor of p square. Factor of p square. So 2 is a factor of p square. A is a prime number. A is a factor of p square. Then A is a factor of p also. So 2 is a prime number. ఇది prime number అయ్యింది. 2 is a factor of square number. P square factor కాబట్టి. Then 2 is a factor of p also. Two is a factor of p. So ఇక మనకి ఏమొచ్చిందండి? Now 2 is a factor of q square and here 2 is a factor of p. 2 is a factor of q and 2 is a factor of p. So that means 2 is the common factor of p and q. Two is a common factor of p and q, but p comma q HCF is 1. P comma q HCF is 1. HCF of p q equal to 1. So but మనకి ఇక్కడ 2 is a common factor వచ్చింది కాబట్టి HCF 2 అవ్వాలి. అంటే this 2 are contradiction. So this contradiction has been arisen because of our assumption. Our assumption 1 by root 2 is a rational. Is wrong. 1 by 2 is a rational అనేటువంటి మనం తీసుకున్న అజంప్షన్ వల్లే ఈ కాంట్రడిక్షన్ ఆన్సర్స్ వస్తున్నాయి. కాంట్రడిక్షన్ అంటే ఈ రెండు స్టేట్మెంట్స్ ఒకదానికి ఒకటి ఆపోజిట్. ఇక్కడ p and q ఆర్ HCF is 1. ఈ బ్రాకెట్స్ యూజ్ చేస్తున్నాము అంటే p and q HCF ఈక్వల్ టు 1. బట్ 2 ఈజ్ ద కామన్ ఫ్యాక్టర్ అని వచ్చింది p and q. మరి కామన్ ఫ్యాక్టర్ 2 అయినప్పుడు HCF 1 కాకూడదు, 2 అవ్వాలి.
So under these two are contraction statements. So this contraction has been arisen because of our assumption is the wrong. So therefore 1 by root 2 is an irrational. It is an irrational. 1 by root 2 is an irrational. Okay అండి. సో 1 by root 2 is a irrational అనేది మనం ఎలా ప్రూఫ్ ఇవ్వాలి? ఇస్ ఏ ఇండైరెక్ట్ మెథడ్. సో ఇండైరెక్ట్ మెథడ్లో ఇలా మనం ప్రూఫ్ చేయొచ్చు. ఓకే అండి. సో మా వీడియోస్ మీకు నచ్చాయని అనుకుంటున్నాను. మా వీడియోస్ నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మా ఛానల్ ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఓకే అండి. మరో ప్రాబ్లమ్స్తో నెక్స్ట్ క్లాస్ మళ్ళీ కలుద్దాం. టిల్ నౌ బై బై.